was requested to balance public interest on how people of Nairobi will be served. With all due respect to council on this aspect, the issue of lack of a substantive governor of the county of Nairobi has been a subject in the public domain, which I take judicial notice of due to its notoriety. However, be that as it may, this court has not been clothed with the necessary jurisdiction to give it the necessary authority to even touch on the said subject raised in submissions, and I leave that issue at that. The court was also referred to the cases of Professor Swazuri in Criminal Revision number 13 of 2018, that of Amritral Jivraj Shah versus Republic in Miscellaneous Criminal Application number 35 of 1984, Republic versus Cyrus Mwangangi Kimumu 2016 EKLR. They also complained that all exhibits tendered were copies and illegible. The court was urged to rely on Article 180 and 181 of the Constitution and several other cases, and that it should be found that the DPP misused its constitutional powers and discriminated against the accused. Further, that the court had also, at more or less, settled terms of bail, and several figures were floated to the court to consider. If a company was accused, the court was urged not to impose punitive terms, as the representatives of the company were also accused within the same charges. Some counsel acceded to any conditions to be given out by the court, but urged reasonability due to the presumption of innocence. Some accused were said not to be having passports. I have considered all arguments by all parties that made presentations before me. First, I will address the documents placed before me in order to answer the question as to whether or not A1 should be admitted to bail. On the affidavit of the prosecution, kwa sasa tunatarajia kuwa tutapata baadhi ya taarifa hizo kwa taarifa zetu za saa 1 na saa 3. Na sasa tuelekee kwa masuala mengine, masuala ya amani, pale ambapo Wakenya wameombwa kudumisha amani licha pingamizi za kimaoni kati yao wenyewe kwa wenyewe. Haya yalikuwa maombi ya Waziri wa Usalama wa Ndani Fred Matiang'i alipokuwa akihutubia wanahabari. Hii ni baada ya tume mpya ya NCIC kumtembelea katika afisi za rais. Mwenyekiti wa tume hiyo Samuel Kobia amesema kuwa watajizatiti vilivyo ili kuhakikisha kuwa amani na uwiano baina ya Wakenya inadumu. I would like to take this opportunity to ask them to continue building the institutional culture that had been done by the previous commission that was led by the Honorable Speaker Francis Ole Kaparo. I thank Honorable Kaparo for the work that he has done for our country, and the commissioners who served with him for their sense of dedication and commitment. They achieved a lot. And I need to say that we continue to use the services of Honorable Kaparo to this day, and many other of our elder service persons who understand the diversity of our country and are able to engage in conversations and work with others very well. So we will continue to support them and work with them. That and a huge group of some of our senior civil servants, especially some of our former PCs and people who are experienced in mediation, talking to communities and putting people together. And I still remain grateful on behalf of my colleagues to Honorable Kaparo for his continued service to our country. Na mtazamaji, kama ulivyosikia hapo mwanzoni ni Waziri wa Usalama wa Ndani Fred Matiang'i ambaye aliweza kuongea na wanahabari pale mwanzoni na akisema kwamba tume nzima ya maridhiano pamoja na utangamano wa kimataifa au kitaifa samahani NCIC ambao National Cohesion and Integration Commission imeweza kufika siku ya leo kuweza katika afisi za rais kuweza tu kuongea na yeye kuweza kujua ni mikakati gani ambayo ameweza kuipanga hasa wakati huu ambapo mwaka unaweza kukamilika na mipango yao katika mwaka 2020. Kumbuka tume nzima hii ambayo iliweza kuchaguliwa naye Rais Uhuru Kenyatta iliweza basi kumtembelea, na kuna masuala ambayo ameweza kuangazia. Yule ambaye ni mwenyekiti wa tume nzima hii ambaye ni Samuel Kobia ameweza kusema kwamba ameweza kujizatiti vilivyo kuweza kuhakikisha kwamba wameweza
kutembea kaunti zote 47 kuweza tu kuleta utangamano na ushirikiano wa kimataifa. Kumbuka kuna masuala ambayo ameweza kuangazia ikiwemo swala la BBI. Kumbuka swala la BBI limekuwa ni moja kati ya masuala ambayo yameweza kutatiza ama ameweza kuchipuka humu nchini, na amesema kwamba ameweza kuomba viongozi wa kidini, wanasiasa na Wakenya wote kwa jumla kutoka ngazi za juu za serikalini, ngazi za serikalini pamoja na ngazi za kaunti hadi chini kuweza tu kuleta umoja na kuweza kutoa maoni na kuacha cheche za maneno ambazo viongozi wanatoleana kuhusiana na maoni yao ya kivyao. Kumbuka yule ambaye ni mwenyekiti Samuel Kobia ameweza kuomba wananchi kwamba iwapo kuna hali ya kutoelewana kati ya viongozi au kati ya wananchi wa Kenya kuweza tu kuwa na hali tu ya urafiki hata kama upande wa mawazo hamuelewani. Vile vile yule ambaye ni waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i aliweza kuhudhuria kikao hiki na ameweza kuwaomba wale ambao ni makamishna wote ambao waliweza kuchaguliwa naye Uhuru Kenyatta ambaye ni rais, ameweza kuomba kwamba waweze kufanya kazi kama wale ambao ni watangulizi wao pale mwanzoni, ikiwemo yule ambaye aliweza kuwa kwa mara moja ambaye ni mwenyekiti wa tume hii ya NCIC ambaye alikuwa ni Francis Ole Kaparo. Wameweza kuomba kwamba ile kazi ambayo Francis Ole Kaparo na jopo kuu waliweza kuitenda waweze basi kuitenda kwa wakati huu ambao wameweza kupewa vyeo ama vyeo vya kuweza kushikilia hatamu hii nzima ya kuweza kuleta maridhiano na umoja wa kimataifa. Kumbuka ni mengi sana ambao wameweza kuangazia mtazamaji, lakini tunakuahidi kwamba itimiapo saa 1 kamili utaweza kupata chochote ama kila kitu ambacho viongozi hawa wameweza kuyasema kutoka hapa jumba hili la ama ofisi hii ya rais katika jumba hili la Harambee House. Ila kutoka kwangu Tony Mwirigi sina budi ila basi tu kuweza kumtambua na kuweza kumpa heko mpiga picha wangu Doris Wanjiku hadi kwako studioni mwenzangu. Asante sana Tony kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Migori pale ambapo vurugu ilitanda katika eneo la Wathog, kaunti ya Migori, katika hafla ya kutoa msaada kwa wanakijiji wa eneo hilo. Hii ni baada ya maafisa wa kaunti hiyo wanaoshughulikia majanga kuwatembelea na kuwakabidhi vifaa mbalimbali, lakini walishuhudia watu ambao wasiokuwa waathiriwa kuchukua baadhi ya vitu hivyo. Na wakazi wamesema kuwa baadhi ya watu ambao walichukua fursa hiyo kujipa bidhaa hizo ambazo ni chache kwa kukimu mahitaji yao, huku mvua ikiendelea kunyesha, wanafaa kuchukuliwa hatua. Joash Onsare na taarifa hiyo. Kulishuhudiwa vurugu katika eneo la Wathonger, kaunti ya Migori, katika hafla ya kutoa msaada kwa wanakijiji wa eneo hilo. Hii ni baada ya maafisa wa kaunti hiyo wanaoshughulikia majanga kuwatembelea na kuwakabidhi vifaa mbalimbali, lakini hawakuridhishwa na msaada waliopewa, wakieleza kuwa ni chache na hazitawakimu hadi mvua iishe na warudi makwao. Huko juu kuna vijana wengine wameleta vurugo, kuvamia hizi msaada tumeletwa. Wengine alichukua msaada alienda nazo. Ikumbukwe kwamba sehemu hiyo ya Wathonger ni mojawapo ya maeneo kadha wa kadha ambayo wanakijiji takriban 600 wamepiga kambi kwa kuwa maeneo walimokuwa wakiishi yalisombwa na kuharibiwa na maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini. Haya yote yanafanyika siku moja tu baada ya gavana wa kaunti ya Migori kuzuru eneo hilo na kuwakabidhi msaada wa kuwasaidia wakati huu wa mafuriko. Na tumepata upande hii kuna usalama wa kutosha, sasa tumegawa vizuri na kila mtu amepata mgao yake. Afisa mkuu anayeshughulikia majanga katika kaunti ya Migori, Joshua Ngwala, alieleza kuwa wataendelea kuleta usaidizi kwa wahasiriwa wa mafuriko katika eneo hilo, na pia aliomba mashirika mengine yakiwemo ya serikali na yasiyo ya serikali kuingilia kati na kuwasaidia wahasiriwa hao wa mafuriko. We actually experienced there's a scramble for what we have, because what we have is not enough for everybody, but we are calling on all well-wishers and all the stakeholders that we have in the county that this is the time that we should come together and work together to assist those of us who have been affected by this disaster. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Asante sana Joash Onsare kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee
katika masuala ya sherehe za Jamhuri, pale ambapo hapo kesho saa 12 kamili milango yote ya uwanja wa Nyayo itakuwa imefunguliwa tayari kwa sherehe za 56 za Jamhuri. Msemaji wa serikali Saira Suguna na kamanda wa kanda ya Nairobi Wilson Jenga wamehakikishia Wakenya usalama, huku wakisema kuwa usalama utaboreshwa kwani sherehe hizi zitahudhuriwa na wageni kutoka hadi mataifa ya kigeni. Hizi hapa semi zao. The lighthouse is the guiding principle that all of us must always consider or remember that the key thing is national security. Even as we write our stories, even as we offer services to our people, national security or national interest must always be the guiding light. You know, like a ship that is sailing, it is always guided by the lighthouse. Ladies and gentlemen, the government wishes to extend an invitation to all Kenyans to come out in large numbers to celebrate our national heroes. Celebrations are open to all the public, and access gates will be open from 5 a.m. tomorrow. Protecting the lives and property of all those who are attending is our top priority. We have conducted a comprehensive threat and risk assessment and made stringent security arrangements for this purpose. Everyone will be subjected to thorough security screening at the entry points, and our security officers will be on alert to respond promptly and decisively to any incident inside and outside the stadium. Ya BBI, gavana wa zamani wa Nandi na seneta Samson Cherargei wanasema ripoti hiyo haistahili kuwagawanya wa Kenya. Walisema kila Mkenya anafaa kupata fursa ya kuisoma ripoti hiyo ili kufanya maamuzi bora kuihusu bila kusawisishwa vyovyote vile. Walisema uamuzi huu wa jinsia walisema kuwa uamuzi wa jinsia inavyofaa kutekelezwa utatolewa na mwananchi wa kawaida. Pima kama uko na mikono, Mungu amekupatia mikono, pima kidogo. Kwanza ningependa niwasalimu leta ilibegongu omiba igoleni. Ni kitu ngumu sana kumlea kutoka wakati wale. We don't want to create tensions in the communities as early as this. We don't want to create electioneering moods because that messes up development, it messes up economic activities, especially business and other things. As much as we talk, let us encourage programs and thoughts that will support peaceful coexistence and development, and that will be okay for Kenya. Encourage as many leaders as possible to meet for one single reason, that they must take this country forward. It is not a question of dividing this country. Let them take this country forward. The best way to ensure that we have democracy in this country, and we ensure that people are informed. I know the Kenyans now are informed. Nobody is supposed to read for them. As much as they meet, their decision should not be binding in what the electorate will think, because the electorate will make their own informed decision. Because this process should not be politicized for certain individuals. Hatimaye wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Bungoma wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya gavana Wycliffe Wafula wa Mangati kuweka wazi kwamba maafisa wa polisi ambao wamekuwa donda sugu haswa katika eneo hilo la Mlima Elgon chuma chao kimotoni, haswa kwa kuwahangaisha wanabodaboda hao. Hebu tazama. Alimozindu
Wahudumu hao wakiwa wamekongamana na gavana Wycliffe Wafula Wangamati katika majengo ya Mabanga FTC eneo bunge la Kabuchai, amedokeza kuwa maaskari wa trafiki katika barabara ya Chela Mlima Elgon watachukuliwa hatua kisheria kwa kuwanyanyasa wahudumu hao. Nilikuwa natoka Matanga Mount Elgon, nikapita hapo Chwele after na Mwela before nifike Chwele, nikapata maaskari wamesimamisha mabodaboda hapo. Nikasimamisha gari, nikaamrisha hao maaskari wakawaachilia mabodaboda wenye walikuwa hapo wote wa Chwele. Lakini mimi sitakuwa kwa barabara kila siku, so we need an engagement. Gavana amedokeza kuwa kwa ushirikiano na uongozi wa wanabodaboda watafanya juu chini kuimarisha usalama katika kaunti ya Bungoma. We have a new leadership running the security agencies hapa Bungoma. Sasa mimi naomba waziri, hiyo mkutano tutakuwa nao na viongozi wa security agencies, yenye mtatafuta kibeti, mtafute viongozi kama ni watatu kila sub county, tukae chini nao tusikizane vile mtakuwa mnafanya kazi, and we should also have more regular meetings now viongozi, so that tutoe hizi fitina ndogo ndogo. Ni kauli iliyoungwa mkono na mwenyekiti wa wanabodaboda kaunti ya Bungoma Ken Kibet, ambaye amehoji kuwa kutekelezwa kwa hilo swala litakuwa afueni kwa wahudumu hawa na familia zao. Roadblocks kwa mingi ambao wananyanyasa wanabodaboda, wanachukua shilingi 50 kwa kila mkondo bodaboda anapopita. So sisi tunaomba kama wanajamii ya bodaboda, tunaomba governor jinsi amenena, tushikane na governor, tukae ule mkutano na kisha tukaweze kuzaa matunda yaliyo mema, wanabodaboda afanye biashara Bungoma County bila kusukumana. Aidha, wanabodaboda hao wamepewa ahadi ya zabuni za kaunti, huku akihakikisha kuwa udhamini wa wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa wanabodaboda kupewa nafasi za kwanza. Tafadhali fanya application, kwa sababu usipofanya application itakuwa ngumu sasa sisi kama serikali kukupatia tu direct scholarship. Tulipitisha policy kwa county assembly, tuko na sheria na lazima tufuate hiyo sheria. Na mimi kama governor niko na nafasi moja mbili, ikipigana huko kama umeapply na unaona huko nini, basi utakuja tuzungumuze tuone vitu tunaweza saidiana, tusaidie watoto wachache. Kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV47, mimi ni Wanje Swastin. Asante sana Boniface Baraza kwa taarifa hiyo, na sasa tumefika wakati wa mapumziko. Tarejea na taarifa nyingi zaidi zikiwemo zile za spoti. Neighbor, karibu. Sitaki karibu yako. Wapi hao watoto wako? Kwani kuna nini? Wamewase kama wameshafua lagi kwangu. Hiyo ni kuosa tu. Kuocha tu, nitaochaje lagi? Tulia brother, hata hapa kwangu wakichafua mimi uosa. Si unaona? Hii lagi ni gani? Hiyo ni Imperial Silk kutoka Royal Paints. Royal Paints makes your life royal. Hakuna haramu. Mmekaa na mtoto wetu miezi ngapi? Hata ni miaka 2. Miezi 2 wote. Miezi 2. Kitu ya kwanza, kilo 50 ya sukari. Bando 8 ya unga ya mahindi. 8. Ng'ombe ya maziwa. Na mwisho, mbuzi 99. Kama umeshindwa mtuambie. Mambo iko sawa. Sisi hatukuitisha mkate kulingana na mila na desturi zetu. Hizi ndio buzi. Mkate ni selector. Tosha. Lakini buzi zile tulikuwa tunahitaji ni zile
Asante sana kwa kuungana nasi. Hii ni Shina la Upeo, na habari ambazo tunapata kwa sasa ni kuwa shughuli ya kuhakikisha kuwa serikali imeweza kupata mkaguzi mkuu mpya inaendelea, na hii ni baada ya nafasi ya Edward Ouko kukamilika rasmi, na sasa tunataka tuwapeleke pale ili tuweze kupata kusikia baadhi ya mambo ambayo yanatokea kwa sasa. The Auditor General. I know with the situation where we are, that the office is vacant. This was a very hard decision to make, but it is better to make the right decision rather than the wrong decision, because the position of the Auditor General will be there for 8 years. And we made that hard call as the panelists not to recommend anybody to the President. Our report was handed over to the Office of the President on 21st November 2019, and we are just awaiting now the next way forward. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Sami, and I want to thank you and your team for a very meticulous and thorough job. Although it may have culminated in a verdict of default, we still tumeweza kuwasikia hapo wanasema kuwa ripoti kwa sasa ishawakilishwa kwake Rais Uhuru Kenyatta. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Trans Nzoia, pale ambapo wakulima wakiendelea kuyavuna mazao yao kwa kipindi hiki panaposhuhudiwa mvua kubwa ambayo inaendelea kunya, imewaacha wengi wakikadiria hasara na kuitaka serikali kufungua magala yake na kutangaza bei mpya ya mahindi. Boniface Baraza anatuarifu zaidi. Kuchelewa kwa ufunguzi wa maghala ya nafaka ya NCPB kunaonekana kuwakera hata viongozi wa kisiasa wanaotoka bonde la Ufa na kuanzisha shinikizo dhidi ya bodi ya uhifadhi wa chakula kutangaza bei hiyo na kuweka wazi milango ya maghala hayo. Emmanuel Waswa ni mwakilishi wadi wa Keyo Kolongolo. Baba, kwa hekima muwe na mipangilio, mfungue cereal board, watu wauze mahindi kwa bei nzuri. Jambo la pili, kuna baraka ya mvua, tumenyeshewa mvua mingi sana, na watu ambao wanaishi along River Sabwani maji yamewalemea. Mimi nikisema hivi, nimeomba Catholic ya Marinda watu watoke Sabwani kwa maji waende waishi kwa kanisa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya uhifadhi wa chakula nchini Daktari Noah Ekesa amesema kuwa serikali itatangaza bei mpya ya ununuzi wa mahindi pindi bodi ya NCPB itakavyotoa fedha za ununuzi wa mahindi. Sasa mimi sina pesa yangu National Cereals and Produce Board wamekalia. I'm asking them, mbona mahindi ni yangu, wameniuzia na wamekataa kuniletea pesa? We uliza kwa bunge nini inafanyika kwa National Cereals and Produce Board. Labda mtu ameweka kwa bank, it's earning interest, hatuwezi kujua. Wakati mimi napata pesa kutoka kwa National Cereals and Produce Board, mimi nitatangaza, bodi yangu itatangaza price ya mwaka huu na tutafungua vituo vya kununua mahindi. Hata hivyo, seneta wa Bungoma ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya pamoja ya kilimo kwenye bunge la Seneti ametofautiana na Wekesa kuhusu swala la ununuzi wa mahindi. Mzee Noah, bunge imefungwa. Hakuna nafasi ya Chris Wamala kwenda kuomba bunge NCPB lipe pesa yako mpaka February. Wewe na kuomba kama mzee wetu, by February watu watakuwa wamevuna mahindi, wamekosa mahali ya kuuza, wameumia, hakuna fees, mambo mengi. Wewe tu kama chairman wa Strategic Food Reserve na wizara yako, fungua store, wananchi wauze mahindi kwa bei nafuu. Kando na hayo, Seneta Wetangula amepinga pendekezo la Wizara ya Elimu ya kutaka kuongeza karo ya shule ya upili na kuitaka serikali kutekeleza ahadi yake ya elimu ya bure. Nimesikia kutoka Mombasa, Wizara ya Elimu imesema sasa watakubalia principals wa shule waongeze vile wanataka.
Hiyo tunaikemea na tunasema hatuwezi kukubali. The government committed itself to universal education with shared costs and making it minimal to the parents. Na hatutakubali waanze kusema waachie walimu wakuu wa secondary waanze kulipisha fees vile wanataka, mtoto wa maskini aumie asukumwe nje, mtoto wa tajiri achukue nafasi hiyo, na watu waendelee kuwa marginalized. Mnakubaliana na mimi? Mnakubali? Basi hiyo tutaenda kusukuma mbele, kwamba kama mtoto amechukuliwa hapa kwenda Mang'u, aende Mang'u asome, uwe na pesa usiwe na pesa. Endapo agizo hilo la nyongeza ya karo litatekelezwa, inasalia kinaya, yani vipi serikali itafanikisha agizo la kuwataka wanafunzi wote kujiunga na shule za upili almaarufu 100% transition. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha awamu ya spoti, pale ambapo tutadunda viwanjani. Na timu za Kibwezi United na Kiaoni FC ndio mabingwa wa mashindano ya ukuzaji talanta miongoni mwa vijana Chamsa katika maeneo ya Kibwezi. Kibwezi United walishinda Matinga magoli 5-0 katika fainali ya wavulana, na Kiaoni wakiwashinda Kiasani magoli 3-1 kwenye fainali ya wasichana. Mashindano hayo huandaliwa kama njia moja ya kukuza talanta miongoni mwa vijana, kuepusha vijana dhidi ya utumiaji wa dawa za kulevya, na njia moja ya kupambana na mimba za mapema. Nataka kushukuru vijana wetu kwa sababu mchezo wetu umechezwa kwa hali ya nidhamu kubwa na hatujakuwa na incidents zozote za utovu wa nidhamu. Pili, tunataka tuwashukuru wale macoaches, tuwashukuru wale referees, tushukuru wale organizers wetu katika Kibwezi Youth Mentorship and Sports Association ambao wamefanikisha michezo yetu ya leo. Baada kama vile wahenga walisema, baada ya michezo na mcheza kwao utuzwa. Kwa hivyo zile teams ambazo zimeparticipate, kila timu ilipata mpira. Wale ambao wamefika finals tumepatia team number 1, number 2, number 3 and number 4 zawadi speciali ili waendeleze michezo. Na sasa tuelekee katika mechi za UEFA, pale ambapo licha kufuzu nusu fainali ya kombe la UEFA msimu jana, klabu ya Ajax ilishindwa kufuzu awamu ya mwondoano ya makali ya mwaka huu baada ya kuambulia kichapo, kama anavyotuarifu Momanyi Elija.